A very good morning to everybody. I hope you all are fine and safe. And we have completed 2 units, and now we are getting into the third unit. Okay, so the first pros, the pros of third unit is in celebration of being alive. Okay, what do you mean by this? In celebration of being alive, நம்ம உயிரோடு இருக்கிறதே ஒரு பெரிய புண்ணியம்தான். அதுவே இறைவனோட இட்ஸ் த கிரேஸ் ஆஃப் காட். அது இறைவனோட ஒரு அருள் தான் நம்ம உயிரோடு இருக்கிறதே. வி மஸ்ட் என்ஜாய் பீயிங் அலைவ். ஓகே, ஸோ சம் பீப்புள் வில் பி சேட் ஆல் த டைம். எப்போ பார்த்தாலும் கவலையோடு இருப்பாங்க அவங்க. ஸோ இஃப் யூ ஆஸ்க் தெம், தே வில் சே ஐ ஹவ் திஸ் ப்ராப்ளம், ஐ ஹவ் திஸ் ப்ராப்ளம், ஐ ஹவ் திஸ் ப்ராப்ளம். தே யூஸ் டு நோ தே ஹாவ் அ லிஸ்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் to convey with us. Okay, and they said for this reason I am being sad. Okay, but what the author says, you should not be sad at what life gives you. லைஃப் நமக்கு எதை கொடுக்குதோ அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, வருத்தமே படக்கூடாது. பிகாஸ் பீயிங் அலைவ் இஸ் இட் செல்ஃப் எ மொமெண்டஸ் திங். அதுவே ஒரு பெரிய விஷயந்தான். அதுவே வந்துட்டு ஒரு செலப்ரேஷன் தான். பிகாஸ் he says that every year around 125 million babies are born. Okay, 125 million. கிட்டத்தட்ட 125 மில்லியன். 125 மில்லியன் அப்படின்னா 125 into 10 lakh. இட் இஸ் அரவுண்ட் 10 crores, ரைட்? ஒரு 10 கோடி குழந்தைகள் வருஷம் பிறக்குது. Out of the 10 crore children born every year, around 12 million die. Okay, 12 million die before the age of 1. Okay, ஒரு வயசு ஆகிறதுக்குள்ள 125 மில்லியன் குழந்தைகள் பிறக்குது. கிட்டத்தட்ட 10 கோடி. ஓகே, 10 கோடி அதாவது 10 கோடி ஓகே குழந்தைங்க பிறக்குது. அதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 லட்சம் 1 கோடி குழந்தைகள் வந்துட்டு என்ன பண்ணுது, ஒரு வயசுக்குள்ளே இறந்து போயிடுது. 10 கோடி குழந்தைகளில் 1 கோடி குழந்தை வந்துட்டு ஒரு வயசு ஆகிறதுக்குள்ளே இறந்துடுது. ஓகே, அண்ட் another 6 million die before the age of 5. 5 வயசு ஆகிறதுக்குள்ளேயே மிச்சம் 6 மில்லியன் குழந்தைகள் இறந்து போயிடுது. ஓகே, பிகாஸ் ஆஃப் ஹங்கர், பிகாஸ் ஆஃப் தர்ஸ்ட், பிகாஸ் ஆஃப் டிசீசஸ். ஓகே, there are various reasons associated with the death of these children. ஓகே, இந்த மாதிரி குழந்தைகள் இறக்கிறதுக்கு பசி ஒரு காரணம், நோய் வியாதி ஒரு காரணம், இது மாதிரி பலதரப்பட்ட காரணங்கள் இருக்குது. ஓகே, அண்ட் around some million children are affected with AIDS even while they were born. Okay, the AIDS was transmitted from their parents to the children. பெற்றோர்களிடத்திலிருந்து குழந்தைகளுக்கு எய்ட்ஸ் வியாதி வந்து தொற்று வியாதியாக வந்துட்டு என்ன பண்ணிடுது, பிறக்கும் போதே வந்துடுது. அந்த குழந்தைகள் எந்த தவறுமே செய்யாமல் அவங்களுக்கு they are affected with AIDS. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி லைஃப்பில் நிறைய ட்ராஜடிஸ் நடக்குது பிறக்கும் போதே. நம்மளாம் இப்போது we are alive, we are healthy, we study in a good school, and we get food thrice a day, we have enough water. So we have all the basic essential in order to live a happy life, in order to lead a happy life. Okay, so we must celebrate being alive. சில பேர் சொல்லுவாங்க, வாழ்க்கையில் உயிரோடு இருந்து என்னப்பா சாதிச்ச அப்படின்னு கேட்பாங்க. No, what you should say, I'm alive. நான் உயிரோடு இருக்கிறேன்ப்பா. I have survived all these years and I'm alive in front of you. That is itself a victory. I'm celebrating because I am alive. நான் உயிரோடு இருக்கிறதே ஒரு பெரிய பாக்கியம். So in the last year December, there was an outbreak of a disease. What is that? COVID, right? COVID-19. It started in the late 2019, and still it has not come to an end. Still there is no vaccine for COVID, and still people are dying every day.
Around 10 lakh people have died in America alone. Around 50,000 people have died in India alone, and it's still increasing. It does not come to an end. But see, we all are alive today. We all are alive today. That is purely the grace of God. So we must not be saddened by the problems in our life, whereas we must be happy that we are still alive. நம்ம உயிரோடு இருக்கிறோம். நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அதை நினச்சி நம்ம கவலைப்படாமல் நம்ம உயிரோடு இருக்கிறோமே, அதுவே ஒரு பெரிய பாக்கியம், அது ஒரு சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், அதுவே ஒரு பெரிய விஷயம் சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், சந்தோஷப்பட்டுக்கணும் அப்படின்னு இந்த ஆத்தர் சொல்ல வர்றார். ஓகே, ஸோ that is the message the author is trying to convey. Okay, and let me give you a brief introduction about the author. The author is Dr. Christian Barnard. Okay, Dr. Christian Barnard, and he is a physician. Physician means he is a doctor. Okay, and he is a doctor, and he was the first one to perform heart transplant. Okay, he was a cardiologist. Who is a cardiologist? Cardiologist na yaru? ஹார்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், கார்டியாலஜிஸ்ட்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அண்ட் there are various specialists like ophthalmologist, obstetrician, okay, so optician, okay, so there are various kinds of doctors, and he was a cardiologist na heart specialist. Okay, he was a cardiologist, and he was the first one to perform a heart transplant. ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட்னா என்ன அப்படின்னா, ஒருத்தரோட இதயத்தை எடுத்து இன்னொருத்தருக்கு பொறுத்துறது தான் என்னது அப்படின்னா ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட். See, some people used to have pores or holes in their hearts while they were born. பிறக்கும்போதே சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து இருதயத்தில் ஓட்டை இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு ஃபில் த போர் அண்ட் இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு கியூர் தம். அதை சரிப்படுத்துறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ இன் ஏர்லியர் டேஸ் பீப்புள் பார்ன் வித் சச் டிஃபெக்ட்ஸ் தே ஹவ் நோ அதர் ஆப்ஷன் பட் டு டை. அந்த மாதிரி பழைய காலத்தில் அந்த மாதிரி பிறக்கிற குழந்தைங்களுக்கு வேறு வழியே கிடையாது, இறக்க தான் செய்யணும். ஸோ ஹீ வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஹூ சஜஸ்டட் தட் ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் கேன் பி டன். இவர் தான் முதல்ல சொன்னார், நம்ம என்ன பண்ணலாம், இருதயத்தில் ஓட்டை இருந்தால் அந்த இருதயத்தை நம்ம எடுத்துட்டு வேற ஒரு இருதயத்தை நம்ம பொருத்திடலாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கான்செப்டை ஃபர்ஸ்ட்டு கொண்டு வந்தது யார் தான் அப்படின்னா டாக்டர் கிறிஸ்டியன் பெர்னார்ட். ஓகே, ஸோ ஹீ வாஸ் அ டாக்டர், ஹி வாஸ் பேசிக்கலி அ டாக்டர், அண்ட் ஹீ வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் one to achieve a heart transplant in 1967. He was the first one to perform a heart transplant in 1967. ஓகே, 1967 இவர் தான் முதல் முறையாக என்ன பண்ணாருன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒரு மனுஷனோட இருதயத்தை எடுத்து இன்னொரு மனுஷனுக்கு பொருத்தினார். ஸோ சம் பீப்புள் would be brain dead. ஓகே, ஸோ brain dead, மூளை சாவுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல. ஸோ if their brain is dead, no, they will not be able to, they are alive but they will not be able to do anything. Okay, they will not be able to get up, they will not be able to walk, they will not be able to eat by themselves, they will not be able to do anything. Okay, so there will be a dead body, virtually a dead body, except breathing. So they breathe, that's all, but no other options. So they cannot do anything else by their own. Okay, so what the doctors do with such kind of people, they are virtually dead. அவங்க இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்கள வச்சு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஸோ அவங்கள என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பிரெயின் டெட் ஆன பிள்ளைங்களை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா they ask the permission of their parents. அவங்களோட அம்மா அப்பா கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு they will give an injection and they will make the patient die. After the patient dies, what they will do, they will take the heart, they will take the eyes. Okay, so they will take all the body parts, okay, which are good, and they will transplant into people who need them. ஸோ யாருக்கு என்னென்ன உறுப்புகள் தேவைப்படுதோ அந்த உறுப்புகளை வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பிறருக்கு என்ன பண்ணிடுவாங்க, கொடுத்துருவாங்க. ஸோ
what I want you to know one thing is that if all people donate their eyes after dying, okay, in India alone, if all people donate their eyes in India after they die, they will there will be no blind people in India after a year. ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் குருடர்களே நம்ம நாட்டில் இருக்கவே மாட்டாங்க. ஓகே, ஸோ நம்ம எல்லாருமே இறக்கும்போது என்னுடைய கண்களை எடுத்துருங்க, எனக்கு அது தேவையில்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா, ஸோ ஆஃப்டர் டையிங் அவர் ஐஸ், ஓகே, இட் கேன் பி டிரான்ஸ்பிளான்டட் ஃபார் அ சர்டன் பீரியட் ஆஃப் டைம். ஒரு 5 மணி நேரமோ 6 மணி நேரம் வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, கண்கள் வந்து நல்லா தான் இருக்கும், அதுக்குள்ளே நம்ம எடுத்து என்ன பண்ணிடணும் அப்படின்னா வேற ஒருத்தருக்கு என்ன பண்ணலாம், நம்மளுடைய கண்களை என்ன பண்ணலாம், donate பண்ணலாம். Okay, see, and I have decided, okay, so I have decided that when I die, before I die, I'll certainly donate all my body parts. என்னோட பாடி பார்ட்ஸ் உறுப்புகள் எல்லாம் வச்சுமே டொனேட் பண்ணணும்னு எனக்கு ஒரு பெரிய ஆசை. and I'll do that, I will confirmly do that. okay, so நான் அது என்னோட மனசில் நினச்சது. after we die, if they take our heart and if someone else gets life out of that, that is a great blessing for us, right? அது ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் நமக்கு. நம்ம இறந்ததுக்கப்புறம் இந்த உறுப்புகள்லாம் அழிஞ்சு தான் போக போகுது, அது வேற யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு பயன்படட்டுமே. ஒரு குருடனுக்கு நம்ம கண்களை கொடுத்து அவன் வந்துட்டு வாழ்நாள் ஃபுல்லாக பார்க்குறான் அப்படின்னா அதை விட ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் எதுவுமே கிடையாது, அப்படி தானே? ஸோ அவனுக்கு நம்ம உயிர் கொடுத்த மாதிரி. நம்ம இறந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஹார்ட் பேஷண்ட்டுக்கு நம்மளோட ஹார்ட்டை நம்ம டொனேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அவன் வாழ்நாள் ஃபுல்லாக சந்தோஷமாக இருப்பான். ஸோ ஹீ வில் பி ஹாப்பி அண்ட் ஹீ வில் பி ஏபிள் டு லீட் அ ஹாப்பி அண்ட் சாட்டிஸ்ஃபைங் லைஃப் த்ரூ அவுட் ஹிஸ் லைஃப், ரைட்? So that will be a huge blessing for ourselves, right? So what I had decided that before I die, surely, and I had even told my parents, and suppose if my parents pass away before me, I will tell my children that when I die, you have to donate all of my body parts to the one who they need. ஓகே, ஸோ யார் யாருக்கெல்லாம் பாடி பார்ட்ஸ் தேவைப்படுதோ என்னோட உடல் உறுப்புகளை நான் தானம் பண்ணிடுவேன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு டெசிஷன் எடுத்திருக்கேன். தட் இஸ் மை ஓன் டெசிஷன். ஸோ ஐ ஆல்சோ என்கரேஜ் யூ டு டூ தட். ஓகே, அண்ட் யூ ஹேவ் டு டொனேட் பிளட் ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ ஐ ஹட் ஆல்ரெடி டொனேட்டட் மை பிளட் ட்வைஸ். 2 தடவை இது வரைக்கும் நான் ஐ ஹவ் டொனேட்டட் மை பிளட், என்னோட ரத்த தானம் பண்ணியிருக்கிறேன். இது வரைக்கும் 2 தடவை நான் பண்ணியிருக்கிறேன். ஓகே, ஈவன் ஸோ பீப்புள் யூஸ் டு திங்க் மீ ஐ எம் நாட் வெரி ஸ்ட்ராங் எனஃப், okay, to donate blood, but I don't think, if you donate your blood, it is very good for your health. Okay, so within 1.5 hours what happens, you will automatically regain your blood. உங்களோட blood மறுபடியும் உங்களுக்கு என்ன பண்ணிரும், ஊறிரும் 1.5 மணி நேரத்தில். okay, so see, if someone gets life by our blood, through our blood, that is a huge blessing, right? எவனோ ஒருத்தன் ஆக்சிடெண்ட்டில் சாக கிடக்கும்போது நம்ம ரத்த தானம் கொடுத்துருக்கிறதுனால அந்த ரத்தத்தினால அவன் பொழைச்சிக்கிட்டான் அப்படின்னா that is a very good blessing for themselves, right? அவங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய blessing, அப்படி தானே? அவங்களோட லைஃபே நம்ம காப்பாற்றிட்டோம்னு அர்த்தம். we have saved their lives, right? so what I want you to do is you have to donate. okay, you have to donate blood, you have to donate your body parts. okay, so this is actually out of the topic, but I wanted to convey that. okay, so the next thing is that he was the first one to perform a heart transplant in 1967. 1967 முதலையா இப்படி ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண டாக்டர் யார் அப்படின்னா டாக்டர் கிறிஸ்டியன் பெர்னார்ட். okay, and he was not only a doctor, he was also the author of 14 books. He has penned down 14 books. இது வரைக்கும் ஒரு 14 புக்கு எழுதியிருக்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் he has written around 235 articles. what do you mean by articles? articles means இந்த பேப்பர்லலாம் பகுதி எழுதுவாங்க தெரியுமா, ஒரு கட்டுரை மாதிரி எழுதுவாங்கல்ல. so that you call as articles. okay, the articles may be in a newspaper or in a magazine. okay, so he has written around 235 articles. okay, and he has also written many books. okay, I told you, no, he has written 14 books, and one of his famous books is 50 ways for a healthy heart.
for a healthy heart. Okay, so he has written a book called 50 Ways for a Healthy Heart, and this book is available in the Amazonல இந்த book இருக்குது. If you have a Kindle, if you have Amazon Kindle, you can surely download this book. Okay, you can download this book and read it. Okay, this is a very useful book, and he has given some suggestions to maintain our heart. Okay, to he has suggested some ways for a healthy heart. Okay, in order to maintain our heart healthy, he has suggested some measures, he has suggested some ways, beautiful ways, and this is one of his famous books. Okay, and this is all about Christian Barnard. Okay, so he became a cardiologist, ஒரு cardiologist ஆனார். ஓகேயா, எதுக்காக ஆனார் அப்படின்னா, he was born in a very poor family in South Africa. Okay, he was from South Africa and he was born in a rural village. ஒரு கிராமத்தில் தான் பிறந்தார், and to poor parents, கஷ்டப்பட்ட அம்மா அப்பாவுக்கு பெற்றோர்களுக்கு தான் பிறந்தார், and he lost his brother. Okay, he was the fourth in his family. Okay, he was the fourth son in his family, நாலாவது பையன். He lost his brother to a cardiac arrest. Okay, his brother died of cardiac arrest. Okay, and from on that day he decided to become a cardiologist. இதய நோயால இவரோட அண்ணன் வந்துட்டு இறந்து போனதுனால he decided to become a cardiologist. அன்னைக்கு தான் ஒரு உறுதிமொழி எடுத்தார், நான் எப்படியாச்சும் ஒரு என்னது ஹார்ட் ஸ்பெஷலிஸ்டாக ஆவேன்னு சொல்லிட்டு he took a decision and he became a cardiologist, and he has written many medical books. Okay, medical சம்பந்தமாகவும் நிறைய புக்ஸ் எழுதியிருக்கிறாரு, and he has developed many techniques for performing heart operation. Okay, heart operation பண்ணுறதுக்கு நிறையா டெக்னிக்ஸ்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாரு. அந்த டெக்னிக்ஸ் it is still being followed. Okay, so it is still being followed by the doctors, by the cardiologists in the present age. Okay, so he has developed many techniques and which is still being followed by the cardiologists all around the world, and he passed away in 2001. 2001ல் இவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா இறந்து போயிட்டார். சரியா? So that is all about the author. Okay, and let us get into the lesson. இப்போ நம்ம லெசனுக்குள்ளே போகலாம். சரியா? ஸோ he has இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, நம்ம லைஃப்பை ஒரு வித்தியாசமான கண்களில் பார்க்கணும். ஓகே, எனக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்குது, இந்த பிரச்சனை இருக்குது, I have this problem, I have that problem, I have so many problems to solve, so this is a very difficult life. You must not be a pessimist. ஓகே, பெசிமிஸ்டாகவே இருக்கக்கூடாது, ஒரு எல்லாத்தையுமே நெகட்டிவாகவே பார்க்கக்கூடாது. ஓகே, ஸோ we must look at our problems through a different way. ஓகே, வேறு வழியில் நம்மளுடைய ப்ராப்ளம்ஸை பார்க்கணும். ஓகே, யூ ஆர் அலைவ், நீ உயிரோடு இருக்கிற, that is itself a victory, that is itself a very big thing. So you have to celebrate because you are alive. ஓகே, நீ உயிரோடு இருக்கிறதுனால நீ ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஓகே, so what I want you to do is take your book and turn to page number 67. Page number 67க்கு turn to page number 67 and I'm going to read. So there is a picture given. Okay, picture given, a man running with 2 artificial legs. Okay, so you know the name of this person? He is Oscar Pistorius. Okay, so he is Oscar Pistorius and he was an athlete. Okay, and he has participated in the Paralympics. Paralympics means Olympic conducted for physically challenged people. Okay, so Mariyappan Thangavelu, he is from Tamil Nadu and he has won a gold medal, right? And this man has got several medals in the Paralympics, and he also competed in the normal Olympics. Normal Olympics layume ivan compete panna and he has won a medal. Okay, so such a good athlete he was, even though he had artificial legs. Okay, இவனுக்கு artificial legs இருந்தாலுமே இவன் ஒரு பெரிய athlete. He used to run like a normal athlete. ஒரு நார்மல் athlete மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாக ஓடக்கூடிய ஒரு திறமை படைத்தவன் தான் இந்த ஆஸ்கர் பிஸ்டோரியஸ். ஓகே, பட் அட் அ வெரி பிக் ட்ராஜடி
happened in his life. ஒரு பெரிய பிரச்சனை அவனுக்கு வந்துச்சு. என்ன அப்படின்னா, he shot his girlfriend. அவனோட கேர்ள்ஃப்ரெண்டை வந்துட்டு இவன் ஷூட் பண்ணதுனால he is in jail. Now he is in jail. Okay, so the man who is in your book, now you have a picture of Oscar Pistorius. This man is currently in the jail because he had shot his girlfriend. Okay, so that is a very sad thing, sad news to hear, right? Okay, so let us go get into the lesson and see, they have given some of the names. Okay, so they have given some of the names and you have to find in which field they prospered. எந்த ஃபீல்ட்லாம் அவங்க ரொம்ப சாதிச்சாங்க அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும். Okay, let me give you an example. Helen Keller was visually impaired. Visually impaired means she was blind, she was deaf, she was dumb. 3 பிரச்சனை இருந்துச்சு. வாய் பேச முடியாது, காது கேட்காது, கண்ணு தெரியாது. ஓகே, ஹெலன் கெல்லர். And she was the one who found out, the book for the blind. அந்த கண்ணு தெரியாதவங்களாம் வாசிப்பாங்களா, தடவி வாசிப்பாங்களா, அந்த பிரைலி சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்கள்ல. ஸோ ஷீ வாஸ் த ஒன் ஹூ ஃபவுண்ட் அவுட் தட். ஓகே, அண்ட் more and more as I near the end of my career as a heart surgeon, my thoughts have turned to the consideration of why people should suffer. Suffering seems so cruelly prevalent in the world today. Do you know that of the 125 million children born this year, 12 million are unlikely to reach the age of 1, and another 6 million will die before the age of 5. And of the rest, many will end up as mental or physical cripples. Okay, so what he says that usually when I was a heart surgeon and when he was near the end of his career, when he was going to retire, he was thinking, he was a heart surgeon and he had treated many children as well as adults. And when he was nearing his end of his career, when he was going to retire, he was thinking, why people should suffer? எதுக்கு மக்கள்லாம் இப்படி கஷ்டப்படணும் அப்படின்னு நான் யோசித்தேன். And he was thinking that every year 125 million children are born, and after the 12 million die before the age 1, and 6 million before the age of 5, and the remaining and the rest, and in the rest of the children who survive, பொழைச்சிக்கிற பிள்ளைங்கள்லையுமே many become physically crippled. Physically crippled means people with some disability. இந்த பொழைச்சிக்கிற பிள்ளைங்களுக்குள்ளே சில பேருக்கு கை இருக்காது, சில பிள்ளைங்களுக்கு கால் இருக்காது, விரல்கள் இருக்காது. Some children are born as blind, visually impaired, physically handicapped. So he was thinking, why people should suffer? எதுக்காக மக்கள் இப்படி கஷ்டப்படணும், எதுக்காக இறைவன் இப்படி மக்களை கஷ்டப்படுத்துறாருன்னு நான் யோசித்தேன். ஓகே, my gloomy thoughts probably stem from an accident I had a few years ago. One minute I was crossing the street with my wife after a lovely meal together, and the next minute a car had hit me and knocked me into my wife. She was thrown into the other lane and struck by a car coming from the opposite direction. He was thinking all these things sadly. இதை நினச்சி ரொம்ப வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தார். The reason for his sadness, there was a reason for his sadness. என்ன sadnessனா, the author Christian Barnard few years ago, இப்போ ரிட்டையர் ஆகக்கூடிய சமயத்தில் இவர் இப்படி யோசிச்சுட்டு இருக்காரு, எதுக்காக மக்கள் இந்த மாதிரி கஷ்டப்படணும், எதுக்காக இப்படி அவதிப்படணும்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கிறாரு. இப்படி அவர் யோசிக்கிறதுக்கு ஒரு ரீசன் இருந்துச்சு. என்ன ரீசன் அப்படின்னா, கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னுக்குட்டி ஒரு துயரமான சம்பவம் அவரோட வாழ்க்கையில் நடந்துச்சு. என்ன அப்படின்னா, he was walking with his wife in the street, okay, and after having a lovely meal, okay, they had some lovely meal in a hotel, and after having their meal he was walking with his wife in the street for 1 minute. ஒரு நிமிஷம் நடந்து போயிட்டு இருக்காரு. Suddenly a car crashed into him. Okay,
So he met with an accident. ஒரு கார் அவரை இடிச்சிருச்சு. So as soon as the car knocked him, he knocked his wife. அது கார் இவரை இடிச்சதும் இவர் ஒய்ஃப் மேலே போய் விழுந்தாரு. His wife was thrown away into the nearby lane. பக்கத்து ரோட்டுக்கு பறந்து போய் அவங்க ஒய்ஃப் விழுந்தாங்க. ஓகே, and a car came in that lane and that knocked his wife. okay, இவரை ஒரு கார் இடித்து பறந்து போய் ஒய்ஃபை இடிச்சிடுறாரு. ஒய்ஃபு பறந்து போய் இன்னொரு ரோட்டில் விழுந்து another car came and it knocked his wife. Okay, it was a big tragedy. During the next few days in the hospital, I experienced not only agony and fear but also anger. I could not understand why my wife and I had to suffer. I had 11 broken ribs and a perforated lung. My wife had a badly fractured shoulder. Over and over I asked myself, why should this happen to us? I had work to do. After all, there were patients waiting for me to operate on them. My wife had a young baby who needed her care. Okay, and he is thinking. So after they both, his wife and him, both of them met with an accident and they were in the hospital for few days. And when he was lying in the hospital bed, he was thinking. He was having a large fear and also he had too much anger. ரொம்ப கோபத்துலையும் பயத்துலையும் இருந்தார். அப்போ அவர் என்ன யோசிச்சாருன்னா, why should I suffer like this? Why should me and my wife suffer like this? Because we did not do any mistake. நாங்கள் எந்த தவறுமே செய்யாமல் நான் எதுக்கு இந்த மாதிரி கஷ்டப்படணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he was thinking with anger. Okay, he was thinking with anger and he had 11 fractured bone in the ribs. அவரோட அந்த விழா எலும்புகள்லாம் இருக்குதுல்ல, அந்த ரிப்ஸ் இருக்குல்ல, ஸோ இதுதான் ரிப்ஸ். ஓகே, யூ கால் இட் அஸ் ரிப் கேஜ். ஓகே, ஸோ 11 bones in the rib cage, they were broken and his lungs were perforatedனா ஓட்டையாக உள்றது. இந்த இடத்துல ஓட்டையாக உள்றதுன்றது என்ன அப்படின்னா, his lungs was damaged. Okay, so his lungs were damaged and 11 of his ribcage bones, they were fractured and his wife's shoulder was also fractured. Okay, his wife's shoulder was also fractured. Okay, and he was in a pathetic state. Okay, my father, had he still been alive, would have said, my son, it's God's will. That's why God tests you. Suffering ennobles you, makes you a better person. So he says that if my father had been alive, if he was alive, he would say that, don't worry, this is God's will. He tests you so that you become a better person. அப்படின்னு அவங்க அப்பா சொல்லியிருப்பார். இவர் என்ன சொல்கிறாரு, எங்கள் அப்பா மட்டும் இப்போ உயிரோடு இருந்திருந்தார் அப்படின்னா அவர் என்ன சொல்லியிருப்பார், கவலைப்படாத மகனே, கடவுள் வந்துட்டு உன்னைய சோதிக்கிறாரு. எதுக்காக சோதிக்கிறாருன்னா, நீ இன்னும் ஒரு நல்ல மனுஷனாக வரணும் அப்படின்றதுக்காக அவர் ஒன்றை சோதிக்கிறாரு அப்படின்னு எங்கள் அப்பா சொல்லியிருப்பார். இஃப் ஹீ ஹேட் பீன் அலைவ், அவர் உயிரோடு இருந்திருந்தாருன்னா அவர் அப்படி சொல்லியிருப்பார். ஓகே, பட் ஆஸ் அ டாக்டர், I see nothing in a patient's thrashing around in a sweat-soaked bed, mind clouded in agony, nor can I see any nobility in the crying of a lonely child in a ward at night. But he says that, why is God doing like that? எதுக்காக இறைவன் அப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார். பிகாஸ் there were children who are affected like me. என்ன மாதிரி நிறைய குழந்தைகள் இந்த மாதிரி கஷ்டப்படுறாங்க. I am suffering. So why does God do all these things? எதுக்காக இறைவன் இந்த மாதிரி பண்ணுறாரு? So he wanted to find an answer because he was a doctor. Since he was a doctor, he was seeing the sufferings of the children, suffering of the adults. Okay, there were many youths who were also suffering from various kinds of diseases.
some met with accidents, some were born with difficulties, some were born with diseases, some were born visually impaired, some were born physically handicapped. And he was thinking why people should suffer, since he was a doctor. Okay. In those days, they didn't have sophisticated heart surgery. I have always found the suffering of children particularly heartbreaking, especially because of their total trust in doctors and nurses. They believe you are going to help them. If you can't, they accept their fate. They go through mutilating surgery and afterwards they don't complain. He says that when he met with an accident, at that time there were no sophisticated heart surgery. இந்த மாதிரி ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட்லாம் அந்த காலத்தில் கிடையாது. ஸோ இவர் என்ன சொல்கிறாரு, அந்த காலத்தில் சில பேஷண்ட்ஸை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பாவமாக இருக்கும், ரொம்ப மனசு உடஞ்சி போயிடுவேன். எதுக்காக அப்படின்னா, தேர் வேர் நோ மாடர்ன் சர்ஜரிஸ் லைக் திஸ் அட் த டைம். அந்த டைமில் இந்த மாதிரி மாடர்ன் டெக்னிக்ஸ்லாம் கிடையாது சர்ஜரி பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அந்த டைமில் ஹார்ட்டில் பிரச்சனை உள்ளவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தே கம்ப்ளீட்லி ட்ரஸ்ட் த டாக்டர். அவங்க முழுமையாக டாக்டரை மட்டும்தான் நம்புவாங்க. ஸோ சம்டைம்ஸ் த டாக்டர் வுட் சே தட் திஸ் டிசீஸ் cannot be cured. இந்த டிசீஸை குணப்படுத்த முடியாது அப்படின்னு சொன்னோடனே அவங்க ரொம்ப மனசு உடஞ்சி போயிடுவாங்க. அண்ட் சம்டைம்ஸ் we will perform a mutilating surgery. Okay, what do you mean by mutilating surgery? Mutilating surgery means surgery involving removal of tissue. இது என்ன அப்படின்னா, ஹார்ட்டில் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா, ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை, டியூமரோ ஏதோ ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா, they will remove the tissue in the heart. ஹார்ட்டில் ஒரு சின்ன ஆப்ரேஷன் பண்ணி அதை வெட்டி எடுப்பாங்க. அப்போ sometimes the patient may get cured, sometimes the disease becomes worse, or sometimes the patients die. இந்த மாதிரி மியூட்டிலேட்டிங் சர்ஜரி பண்ணுனா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, ஹார்ட்டில் ஏதாவது ஒரு பகுதியை வெட்டி எடுப்பாங்க. அப்போ ஒரு வேளை நோய் குணமாகலாம், சில நேரத்தில் நோய் இன்னும் அதிக வீரியமாயிடலாம், இல்லைனாட்டி பேஷண்ட்டே இறந்து போயிடலாம். ஓகே, ஸோ தேர் வேர் நாட் மாடர்ன் டெக்னிக்ஸ் லைக் த ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் அட் that time. So they performed only mutilating surgery. And he felt pity on the patients. அந்த பேஷண்ட்ஸை பார்த்தா இவருக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருக்கும். ஓகே, one morning several years ago, I witnessed what I call the Grand Prix of Cape Town's Red Cross Children's Hospital. It opened my eyes to the fact that I was missing something in all my thinking about suffering, something basic that was full of solace for me. ஸோ ஒன் டே இப்போ இவர் இப்படி வருத்தப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கார். எதுக்காக கடவுள் இப்படி கஷ்டத்தை மனுஷனுக்கு கொடுக்கணும்? சில பேர் பிறக்கும்போதே இறந்துடுறாங்க. அப்படி பொழைச்சாலும் சில பேருக்கு கண்ணு தெரிய மாட்டேங்குது, காது கேட்க மாட்டேங்குது, சில பேருக்கு ஹார்ட்டில் பிரச்சனை இருக்குது, நுரையீரலில் பிரச்சனை இருக்குது. ஓகே, ஸோ பீப்புள் ஆர் சஃபரிங் லைக் திஸ். வை காட் அலவுஸ் சச் கைண்ட் ஆஃப் சஃபரிங்ஸ் இன் லைஃப்? எதுக்காக இறைவன் இந்த மாதிரி கஷ்டப்படுத்துகிறாருன்னு ரொம்ப மனசு குழம்பி போய் இருக்கும்போது, and he also met with an accident, right? அவருக்கும் ஒரு பெரிய ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சு. ஸோ his rib cage was broken, his lungs were damaged, the shoulder of his wife was damaged. Okay, so he was thinking, okay, and he was collapsed. Okay, அவர் ஒரு மாதிரி சந்தேகத்துலையும் ஒரு மன கஷ்டத்துலையும் இருந்தார். ஓகே, இந்த மாதிரி எதுக்குடா நடக்குது அப்படின்னு. ஸோ at that time he went to a hospital. Okay, he went to a hospital, Red Cross hospital. Red Cross செஞ்சி லூயிஸ் சங்கம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ரெட் கிராஸ். ஸோ இந்த செஞ்சி லூயிஸ் சங்கத்தில் உள்ள ஹாஸ்பிட்டல் he went one day to the Red Cross hospital, and there he saw an incident. அங்கே ஒரு விஷயத்தை பார்க்குறாரு. Upon seeing that incident, he changed his mindset towards the sufferings, and that was a solace for him. Solace means ஆறுதல், consolation. Consolation ஆறுதல். ஓகேயா? ஸோ இந்த ரெட் கிராஸ் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறாரு. அங்கே ஒரு இன்சிடெண்ட் நடக்குது. அந்த இன்சிடெண்ட்டை பார்த்ததும் இவருக்கு மனசு ஆறுதல் கிடச்சிது. இந்த மாதிரி துயரமான சம்பவங்களெல்லாம் நம்ம எப்படி எதிர்கொள்ளணும் அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னிக் இவருக்கு தெரிஞ்சுது. அதுக்குள்ள மைண்ட் செட்டு இவருக்கு வந்துச்சு. அப்படி அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் அவர் என்னத்தை தான் பார்த்தாரு? What did he see? What surprised him in the hospital, in the Red Cross hospital that he visited? Okay, let us see. Okay,
What happened there that morning was that a nurse had left a breakfast trolley unattended. And very soon this trolley was commandeered by an intrepid crew of two, a driver and a mechanic. Okay? The mechanic provided motor power by galloping along behind with his head down, while the driver, seated on the mower deck, held on with one hand and steered by scraping his foot on the floor. The choice of roles was easy because the mechanic was totally blind and the driver had only one arm. They put on quite a show that day. Judging by the laughter and shouts of encouragement from the rest of the patients, it was much better entertainment than anything anyone puts on at the Indianapolis 500 car race. There was a grand finale of scattered plates and silverware before the nurse and Ward's sister caught up with them, scolded them and put them back to bed. Okay. ஸோ நான் இப்போ சொன்னேன், அவர் வந்துட்டு ரொம்ப மன துயரத்துலையும் கஷ்டத்துலையும் கடவுளையே கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்கிறாரு. அவர் இப்போ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு ஒரு விஷயத்தை பார்க்குறாரு. அதை பார்த்ததும் அவருடைய கேள்விகளுக்கெல்லாம் ஒரு பதில் கிடச்சிதுன்னு சொன்னேன் அப்போ தானே. ஸோ அவர் ஒரு இன்சிடெண்ட்டை பார்த்தார். அது என்ன இன்சிடெண்ட் அப்படின்னா, in that hospital there were many children suffering from various kinds of diseases. நிறைய நோய்களால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகள் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தாங்க. ஓகே. ஸோ there were many beds in that hospital and in each bed there were patients. Okay. So what the nurse used to do in the morning, she used to have a cart, a food cart. Okay. அதாவது ஒரு தள்ளு வண்டியில் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஃபுட் நிறைய சாப்பாடு வச்சு, ஸோ she was pushing the trolley and she was giving food to every patient. ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டுக்கு சாப்பாடு கொடுத்துக்கிட்டே அந்த தள்ளு வண்டியை தள்ளிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. சடன்லி somebody called her or something like that. யாரோ அவரை கூப்பிட்டாங்க. ஸோ she went away. Okay. She left that trolley. அப்படியே விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. யாரு? அந்த நர்ஸ். ஓகே. ஸோ the food cart was left alone in the midst of the hospital. ஹாஸ்பிட்டலோட மிடில் அந்த ஃபுட்டு தள்ளுவண்டி வந்துட்டு அந்த உணவு தள்ளுவண்டி அப்படியே நிற்குது. ஸோ வாட் ஹேப்பன்? a boy. Okay. He was a mechanic, 7-year-old mechanic. Okay. He was 7 years old. And what he did, he pushed the food cart. He pushed the food cart. அண்ட் அந்த ஃபுட் கார்ட்டுக்கு முன்னுக்குட்டி ஒருத்தன் என்ன பண்ணால், there was a driver. ஒரு டிரைவராக ஒருத்தன் என்ன பண்ணான் அப்படின்னா, there was a boy, he was a little boy. முன்னாடி ஒரு பையன் அந்த தள்ளுவண்டிக்கு முன்னால் உட்காந்துக்கிட்டு அவன் அந்த தள்ளுவண்டியை என்ன பண்ணான், அப்படியே டைரக்ஷன் கொடுத்தான். அந்த காலால் தேய்ச்சிக்கிட்டே என்ன பண்ணான் அப்படின்னா அந்த தள்ளுவண்டிக்கு அழகாக அந்த தள்ளுவண்டியை டேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக போய்கிட்டு அப்படியே அந்த ஹாஸ்பிட்டல்லையே சுற்றி சுற்றி என்ன பண்ணாங்க, ஓடி வந்தாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா, the boy who pushed the food cart was visually impaired. அந்த பையனுக்கு கண்ணு தெரியாது. ஓகேயா. இந்த பையன் அந்த வண்டியை டைரக்ஷன் காட்டிட்டு போனானே, அந்த டிரைவர் மாதிரி காலை வச்சுட்டு அப்படியே டைரக்ஷன் கொடுத்தான் தெரியுமா, அந்த பையனுக்கு ஒரு கை கிடையாது. சரியா. பட் அவனுக்கு கண்ணு தெரியும். ஸோ சின்ஸ் he did not have an arm, அவனுக்கு கை இல்லாததுனால அவனால் தனியாக தள்ள முடியாது. இந்த பையனுக்கு கண்ணு தெரியாததுனால இவனாலேயும் அந்த வண்டியை தனியாக என்ன பண்ண முடியாது, தள்ளிட்டு போக முடியாது. ஓகே. இவனால் தள்ளிட்டு போக முடியாது, ஏன்னா இவனுக்கு கண்ணு தெரியாது, ஒத்தையில் தள்ளிட்டு போக முடியாது. அவனுக்கு கை இல்லை. he did not have arms. Okay. So he did not have arms, so he was not able to move that mower alone. And the boy who was pushing, the mechanic boy who was pushing, he did not have eyes. So he had eyes, but he was blind, he was visually impaired, and he was also not able to push that mower alone. So what they did, he just pushed it, he gave the direction. Okay. And upon seeing this incident, every patient in the hospital, they were clapping him, they were entertaining, they were making huge noises. Okay. எல்லாரும் சத்தம் போட்டு ஆரவாரம் போட்டாங்க. இவங்க ரெண்டு பேரும் அழகாக அந்த வண்டியை தள்ளிட்டு போகிறத பார்த்து. they were pushing very fastly. ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக என்ன பண்ணாங்க, அந்த வண்டியை தள்ளி என்ன பண்ணாங்க, அதை சுற்றி வேகமாக என்ன பண்ணாங்க, சுற்றுனாங்க. ஓகே. ஸோ இட் வாஸ் வெரி சியர்ஃபுல். ஓகே. இட் வாஸ் வெரி
beautiful for the eyes. Okay, and everybody enjoyed the race. Okay, அது ஒரு பெரிய ஃபைனல், ஒரு கார் ரேஸ் ஃபைனல் நடக்கிற மாதிரி வேகமாக தள்ளிட்டு போனாங்க. தள்ளிட்டு போகும்போது ஆல் த ஃபுட் இன் த கார்ட் வாஸ் ஸ்கேட்டர்டு. அப்படியே என்ன ஆயிடுச்சு, அந்த ஃபுட்டெல்லாம் தெரிச்சு போயிடுச்சு, தெரிச்சு ஓடிடுச்சு சரியா அந்த வண்டியில் உள்ளது. அண்ட் எவ்ரிபடி வாஸ் சியரிங் தோஸ் 2 boys. ஓகே, எல்லாரும் என்ன பண்ணாங்க, ரொம்ப கிளாப் பண்ணி சியர் பண்ணினாங்க. ஓகே, அண்ட் suddenly what happened, the nurse she heard the noise and she rushed into the spot and she scolded the 2 boys and she made the 2 boys to lie in their respective beds. Okay, so இதை தான் இவர் பார்க்குறாரு. ஓகே, ஸோ இந்த இன்சிடெண்ட்டை தான் இவர் பார்க்குறாரு. ஓகே, and let me tell you about these two. The mechanic was all of 7 years old. One night when his mother and father were drunk, his mother threw a lantern at his father, missed, and lantern broke over the child's head and shoulders. He suffered severe 3rd-degree burns on the upper part of his body and lost both his eyes. At the time of Grand Prix, he was a walking horror with a disfigured face and a long flap of skin hanging from the side of his neck to his body. As the wound healed around his neck, his lower jaw became gripped in a mass of fibrous tissue. The only way this little boy could open his mouth was to raise his head. When I stopped by to see him after the race, he said, we won, and he was laughing. என்ன சொல்கிறாரு, அந்த பையன் ஒருத்தன் தள்ளிட்டு போன he was blind, அவனுக்கு கண்ணு தெரியாது அப்படி தானே. he is saying the reason எதுக்காக அவனுக்கு கண்ணு தெரியாது அப்படின்னா, one day his father and his mother were drunk. இவனோட அம்மாவும் அப்பாவும் நல்லா குடிச்சிட்டு அம்மாவும் அப்பாவும் சண்டை போட்டிருக்காங்க, 2 பேருமே குடிச்சிட்டு சண்டை போட்டிருக்காங்க. ஸோ இன் that fight a fight broke out between his father and his mother, and his mother took a lantern and threw at his father. ஒரு லேண்டன்னா ஒரு தீ எரியும் தெரியுமா, அந்த விளக்கு, அந்த விளக்கை தூக்கிட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்க அப்பா மேலே வீசி அடிச்சிருக்காங்க. அது மிஸ் ஆகி that lantern missed his father and it hit this boy's head. இந்த பாயோட முகத்தில் போய் அடிச்சிருச்சு. அடித்து அந்த மண்ணெல்லாம் அவன் மேலே கவுந்து, the oil in the lamp, in the lantern, they were poured in his body and his body was full of fire. அவன் உடம்பு ஃபுல்லாக எரிஞ்சிருச்சு. ஓகேயா, and the fire was so much around his eyes that he lost both of his eyes. அவன் கண்ணில் பயங்கரமாக தீ எரிஞ்சதுனால அவனோட கண் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எரிஞ்சு போச்சு. அவனுக்கு கண்ணு தெரியாது, கண்ணு மட்டும் எரியல. when he was walking, he was a walking horror. அவனை பார்க்கும்போதே ரொம்ப பரிதாபமாக பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அலங்கோலமாக இருந்துச்சு அந்த பையன் தள்ளிட்டு போனான்ல அந்த பையனை பார்க்குறதுக்கு. ஏன் அப்படின்னா அவனுக்கு கண்ணு மட்டும் தெரியாது, கண்ணு மட்டும்தான் தெரியலன்னு பார்த்தா all his the skin was dropping. அந்த சதையெல்லாம் அப்படி கிழிஞ்சி தொங்கிட்டு இருந்துச்சு. ஓகே, and there was a mass of there was a mass of skin gripped here. இந்த இடத்துல அந்த கட்டியாக அந்த சதைகள்லாம் அப்படியே உறைஞ்சி போய் இருந்துச்சு. ஸோ he was not able to open his mouth. வாயை திறக்க முடியாது. அவன் வாயை திறக்கணும் அப்படின்னா he has to raise his head up and then only he can open his mouth because there was a huge amount of the skin gripped here. இந்த இடத்துல ஸ்கின் நிறைய தொங்கிட்டு இருந்ததுனால அவனால் சிரிக்க கூட முடியாது. சிரிக்கணும்னா கூட கழுத்தை தூக்கி வச்சுட்டு தான் சிரிக்கணும். ஓகே, and yet the boy was very happily pushing the cart, and after the race, what he did, he came to the author. The author anga he was looking there, he was standing there and he was looking everything what was happening. Okay, so that boy came to the author. He was not able to see his eyes, but he touched the author's hand and he told the author that we won the race, and he was laughing. நாங்கள் ரேஸை ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சிரிச்சானா அந்த பையன். See, he did not have his eyes and his skin was totally damaged. He had a disfigured face. அலங்கோலமான மூஞ்சி, கண்ணு தெரியாது, உடம்பெல்லாம் எரிஞ்சு போய் பார்க்குறதுக்கே அசிங்கமாக இருந்துச்சு. That was not his fault. When he was born, he was a handsome boy. He was a beautiful
பேபி அவன் பறக்கும்போது ரொம்ப அழகாக தான் இருந்தான். ஆனால் அவங்க அம்மா அப்பா குடிச்சிட்டு சண்டை போட்டதில் இவனுக்கு இப்படி ஒரு சங்கடம் நேர்ந்துருச்சு. ஈவன் தோ ஹீ ஹேட் தீஸ் மெனி சஃபரிங்ஸ், ஹி வாஸ் லாஃபிங், ஹி வாஸ் என்ஜாயிங் ஹிஸ் லைஃப். இவ்வளோ கஷ்டம் அவனோட வாழ்க்கையில் இருந்தாலும் அவன் சிரிச்சுக்கிட்டே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தான். அதை பார்க்குறாரு. ஓகே, the trolley's driver I knew better. A few years earlier I had successfully closed a hole in his heart. He had returned to the hospital because he had a malignant tumor of the bone. A few days before the race, his shoulder and arm were amputated. There was a little hope of his recovery. After the Grand Prix, he proudly informed me that the trolley's wheels were not properly oiled, but he was a good driver and he had full confidence in the mechanic. So what he says is that, அந்த தள்ளிட்டு போனவனை பற்றி பார்த்தோம். அவனுக்கு எப்படி கண்ணு குருடாச்சு, அவனுக்கு எப்படி இந்த மூஞ்செல்லாம் அலங்கோலமாக மாறிச்சுன்றது நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. முன்னாடி ஒருத்தன் டைரக்ஷன் காமிச்சிட்டு இருந்தானே, ஸோ யூனோ வாட் ஹேப்பன் டு ஹிம்? he did not have a shoulder, he did not have arms. அவனுக்கு கைகளும் இல்லை, அவனுக்கு அந்த ஷோல்டர் பகுதியும் இல்லை, அதெல்லாம் வெட்டி எடுத்திருந்தாங்க. எதுக்கு அப்படின்னா, he had two problems. First he had a hole in his heart. ஓகே, அவனோட இருதயத்தில் ஓட்டை இருந்துச்சு. that was operated. the author தான் அவனுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணார். ஓகே, that was one problem. the another problem was he had a malignant tumor in his bone. அதாவது எலும்பில் வந்துட்டு ஒரு கட்டி மாதிரி வளர்ந்துருச்சு. மேலிக்னன்ட் டியூமர்னா கேன்சர் கட்டி. ஓகே, ஒரு கேன்சர் கட்டி அவனுக்கு கையில் இருந்துச்சு. those days there were not modern techniques like our period. நம்ம பீரியடில் இருக்கிற மாதிரி மாடர்ன் டெக்னிக்ஸ்லாம் இல்லை. ஸோ வாட் தே டிட், தே கட் ஆஃப் his hand. கையை துண்டாக வெட்டி எடுத்துட்டாங்க. his hands were amputated. amputated means taken off by an operation. So that is called as amputated. Okay, because if they do not take this hand, it will start spreading to the whole of body முழுசு என்ன ஆயிரும், பரவ ஆரம்பிச்சிடும். then he will die very soon. So what they did, they amputated his hands and shoulder. Okay, ஷோல்டரையும் ஹேண்டையும் ஆம்பியூட்டேட் பண்ணி எடுத்துட்டாங்க. ஓகே, இவ்வளவு ப்ராப்ளம் அந்த பையனுக்கு இருந்தாலும் he was very happy. He was